Hello guys, welcome to the channel. I am Dedan Arho, and today we dive deep into a significant political development that has captured the nation's attention. The annulment of the Kawempe North by-election results, okay? This ruling has not only stirred political waters, but it has also raised critical questions about electoral integrity in Uganda. In this comprehensive analysis, I'm going to be exploring the background of the by-election, the key players involved, the allegations brought forward, and the court's findings and the broader implications for Uganda's democratic process. So I want you to stay with me as we unpack the layers of this complex story. Ezza ne democracy emabega kubanga omulamuzi ensonga zasinziddeko zetugenda balambulira ebbiro okusazaamu okunda kwa Kawempe tulowooza nti nfu mu mateeka era eteeka omusingi gwa Uganda ogwa demokrasiya mu mbeera embi okugeza nga bw'ogamba nti omuntu bw'aba alaba nga akalulu kagenda musinga afuneyo agavubuka gajje gasamba ebokisi olumala gagambe nti nno oli agende mu kooti nga bwe kyali Kaluke Kawempe. So obuvunaanyizibwa bwaffe era amateeka agatuweereddwa both ekibiina ne client waffe Honorable Nalukoola tugenda kusaba kooti ejulirwamu esazeemu ensala eyo era tugenda kujulira tusabe kooti ejulirwamu eddemu ewulire omusango ogwo yeekenneenye obujulizi bwatwateeka mu kooti bwe tulowooza nti omulamuzi ono tabwekenneenyezza era tulowooza nti bw'eneeba yeekenneenyeza obujulizi neetuuka ne ku mateeka naga ekigagamba ejja kugoba omusango ogwo esazeemu n'ebisaliddwa mu kooti enkulu. N'olwekyo baganda bange kanso Muyizi ne kanso Luganda, kanso Luganda agenda sooka atuwe mu fuuti kanso Muyizi ajja kwogera mu Luganda then tujja kufuna ebibuuzo tuwombe. We are here after receiving the judgment in the matter of Madam President Nambi, the loser in the Kawempe North election, where a court has set aside the results and it has said that people should go back into a by-election. We are dissatisfied with the court decision, although we respect it. We believe that it is erroneous, both in law and in fact, and we have strict instructions from both Honorable Nalukoola and the party which sponsored him to appeal this erroneous decision. And if we are comfortable that if we submit this same evidence before the Court of Appeal and it's subjected to fresh scrutiny as demanded by the law, and they apply themselves to the law and the facts beforehand, they'll have no reason but to set aside this erroneous decision, which we think that it even sets democracy aside for anyone to say that if people come at a polling station amid security, they kick ballot boxes, they tear ballot papers after people have polled, and they otherwise disrupt the counting of the exercise like they did in these 14 polling stations, and an election is overturned on the basis of that. It will set a bad precedent for democracy, that because losing candidates will be doing this unless court wants to promote this, that if you see that you are losing, you organize goons to come and disrupt the counting of the elections. So we think that sets a bad precedent, and court had an opportunity to condemn the violence by not rewarding the people who committed the violence with an election victory. So Council Alex will give a deeper analysis of the judgment, and then Council Uganda will also give a deeper, Council Muyizi will give a deeper analysis in Uganda. Thank you. Thank you very much, members of the Fourth Estate. You've walked with us this journey from when it began about 3 weeks ago to today. As I earlier highlighted by our colleague, Council MCC, at exactly 12:30 this afternoon, we received the judgment in election petition number 1 of 2025, challenging the election of Honorable Nalukoola as the Member of Parliament for Kawempe North constituency. We would like to highlight that there were a number of allegations that were put forward by Hajat Nambi as far as this election was concerned. The total number of allegations were
close to 27 allegations, ranging from different issues to do with bribery, obstruction of election officials, or obstruction of voters, campaigning, and disenfranchisement. And the court has annulled this election on two main grounds. The first ground is that the non-inclusion of the votes of 16,640, as the petitioner erroneously called them, affected the results of the election in a substantial manner. Secondly, that Honorable Nalukoola campaigned at one of the polling stations in Kazo, Angola, and court, in its wisdom, found that this allegation had also been proved. So those are the only two grounds upon which the election and the will of the people of Kawempe North has been set aside by the Honorable Court. As officers of court, our number one obligation is to respect all court judgments, whether sensible or not, whether legal and compliant or not, or otherwise. Our duty is to respect. And we would like to say that as the legal team for Honorable Nalukoola, we respect the court judgment. However, we hasten to add that we fundamentally, we legally, we factually, and logically disagree with the judgment of court, because it has defied all the known legal principles under the law. We've been saying it quite often, and we shall still continue to say it, that Uganda is a Commonwealth country, and we are bound by the doctrine of precedent. We are bound by the doctrine of stare decisis, and all courts are in hierarchy. So as a high court is bound by the decisions of the Supreme Court and the Court of Appeal. And we presented evidence to court on how it should treat the 14 polling stations in the absence of evidence from Honorable Nambi on who voted, how many people voted, how many votes were. Even in one of the cases of the Court of Appeal that were brought forward by the petitioner herself, that is Honorable Sarah Opendi Acheng, the Court of Appeal guided that when you're finding substantial effect, you do not subtract the total number of voters, because it's not true that all people could have voted. And the Court of Appeal said, don't do that when you are caught. The Supreme Court in Kizza Besigye had already said, don't do that. The Supreme Court in 2016 in Mbabazi said, don't do that. Even where we had over 2,000 polling stations in Kampala and the Greater Mukono not included, the Supreme Court said that cannot set aside an election. However, in the whole judgment, we have seen of 56 pages, and we want to thank court that we finished the hearing on Wednesday. In 2 days, it had read over 4,000 pages, over 5,000 pages. The court had analyzed all of the evidence we had been giving in 3 weeks, in 2 days, and it came out with a judgment on Monday. They should keep up this precedent. Of 56. We first of all want to thank court for such speed, supersonic speed, unprecedented in the history of our country. And we also encourage you to keep up this even in all the other cases that we're having. But we have not seen the reason why the judge has departed from the Supreme Court. We have not seen the reason why the judge has departed from the Court of Appeal guidance on how to deal with such a situation. Because it is very fundamental to note that the will of the people, the will of 92% of the people of Kawempe North, cannot just be turned around unless there are very justifiable legal grounds. And on that alone, we have instructions from both Honorable Nalukoola, who is away right now on his religious pilgrimage,
and the party to challenge this finding of court because it is against the law, it is against precedent without justification for departure, but it also defeats logic because there was no evidence to support that finding of court. We believe it is based on conjecture and it is based on misapplication of the law. The other ground that we are challenging is the finding of court that Honorable Nalukoola campaigned at a polling station by saying Amanyi Gabantu Temugalia Murukwe, because that was the actual allegation. So that someone said Amanyi Gabantu Temugalia Murukwe, and it is the finding of court and the wisdom of court that amounted to campaigning. That means Nalukoola. What Nalukoola? And that means people power. We want to say, one, that the court still, right from the Supreme Court, has been very emphatic that where partisan witnesses come to court and give evidence, you require some independent evidence to collaborate. All the people who came to give evidence on this matter clearly testified, both in their affidavits and the one they gave us to cross-examine, that they were agents and supporters of Nambi. So which other independent evidence did the court hear to make the finding? When you have one person, when you had so many other people on a polling station. But secondly, court in its wisdom found that the evidence of Kagumba, the evidence of Babide Sherina had not been rebutted. But you remember, since this hearing was public, we asked for these people to be cross-examined. Court refused. It gave us those it wanted us to cross-examine. So how do you now reach a judgment and you say that the other people you refused us to cross-examine were not rebutted? How would we rebut them when you, as court, had shielded them? So we believe these two areas that the court has based on to make a finding are legally flawed, and it's our obligation as members of the law to ensure that we go to the Superior Court to have a second eye on this. Finally, we have instructions still from our candidate that the people of Kawempe North who voted him are still willing to vote him, even more seriously. However, as a lawyer and as a person who believes in the rule of law, he must first exhaust the legal remedies to ensure that the law is put right. Because as we highlighted earlier, we are having very funny precedents in this country. We are having a lot of legal and judicial instability where you can't know how to advise a client because courts are making decisions that are very appealing legally. So he says, and he instructs us to immediately embark on an appeal to the Court of Appeal to make sure that we cure these legal anomalies. Thank you very much. Yes, olunaku lwa byewuunyo naye ng'awadde mu mataazi n'ebimu tetubyewuunya. Babuzeeko katono tuzzaayo ng'ewa Kayima ogamba nti balangiridde Nambi ng'omuwanguzi. Ndowooza kye kyokka omulamuzi ky'atakoze. Naye ebirala byonna nga bwe twogera mu mateeka, tagoberedde mateeka, tagoberedde bujulizi mu nsala gy'awadde omulamuzi. Era ensala ye gye tufunye olwaleero tugyogeddeko ne bakama baffe mu kibiina kuba instructions ziva mu kibiina kya National Unity Platform nga mu byamateeka munnaffe George Musi n'obukulembeze bw'ekibiina obw'oku ntikko. Wabaddewo position bbiri. Oweekitiibwa Nalukoola twogereganyizaako naye naye nga tannaba kugenda ayogera bintu bibiri. Nti NRM yonna ne bweddayo Kawempe nga basazizaamu okulonda ajja giwujja akalulu. Position ey'okubiri nti nno tayinza kuleka nsonga zisayiddwawo mu bukyamu zisigale ku likodi. Nti newankubadde amaanyi g'abantu era ge beeyambisizza okusazaamu ageesiga kyokumuzzaayo e Kawempe
ne bwe tuddayo enkya abantu bajja kukosa gye bayita protest vote bamukomyewo. Yatuwa instructions tetukkiriza ensalawe enkyamu ebeerewo ng'ejulizibwa oba president mu misango emirala egijja mu maaso. Era kwe kwadde okukkiriziganya nga tumaze okwogerezeganya n'obukulembeze Secretary General ne munnaffe ono aba NUP ne tukkiriziganya ne munnaffe gy'ali. Ekisooka abagambye ali mu kifo kitukuvu era abatumidde era abasabira. Instructions ze nti tujulire olw'ensonga eyo. Mu mateeka bw'olekawo ensala enkyamu newankubadde ogeewulira ku ground eyinza okweyambisibwa mu bukyamu ne bajulijuliza mu misango emirala nagyo ne bagidibaga. Twaga tujjukize bannayuganda nti omusango guno ne bannamawulire tubadde wamu nga tutambula. Obulamuzi bwammwe already ndowooza mwabulaba dda. Ekisooka byonna munnanga ajja babulira mu election petitions ze tubaddemu ne presidential election petition esalibwawo obudde obwamangu. Sirabangako presidential election petition gye bavuga ndiima ng'eno. Tubadde muzisuka ndowooza ziwera n'ekikumi bw'obala okuva ku local government, parliament paka mu presidential election petitions ze tuwozezza. Eya Dr. Kizza Besigye, eya Mama Mbabazi n'eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tewabangawo election petition ya byabufuzi on record yali evugiddwa ndiima. Ene tekomye ku ndiima ebaddemu n'ekimama kyekyo lwaki kooti etomedde. Yatugenda kweyambisa okutomera kwayo n'ensobi zeekoze okulaba nti tujulira mu kooti kati ensukkulumu mu nsonga election petitions ye Court of Appeal tugiraga ensonga ezimu ku zino. Ekisooka eno kooti yatusalirawo bajulizi ki betusinziirako ng'esala omusango guno. Kooti yasalawo abajulizi bonna be twagisaba 30 naye tulonderamu abajulizi be tulina okweyambisa musango guno okulaba ntuwakanya enteekateeka n'empaaba ya Nnambi. Kati ate kooti y'emu neeyambisa obujulizi bwabo bwe yatugaana okuwakanya nti ate mwabuwakanya y'emu ku grounds etugenda okweyambisa otugaanye okuwakanya abajulizi be tutusabye tuwakanye nga tuyita mu cross examination. Naye ne weeyambisa ti abajulizi be bamu obujulizi bwabwe tetwabuddamu. Okuddamu obujulizi mu election petition bagiyita cross examination. Kuba oba tojja kuwandiika volumes ng'oddamu buli kigambo mu nnaku ze batuwa entono. So awo amenye mateeka era endiima etutomezza mu nsonga eyo. Era kwasinzidde n'asalawo nti abalonzi bonna abali mu register ku bitundu abamu betwalaba nga bali mu uniform z'amagye ne kala ezimu ezaali mu kalwako kawakanya nga baasayasa bokisi zino nti abantu bonna 640 ng'ogasseeko abafu, ogasseeko abaava mu ggwanga lino, ogasseeko abalwadde, ogasseeko abasomi abali wabweru w'eggwanga oba batali Kawempe, ng'abantu abajja baali bitundu 14 ku buli 100. Agambye nti ebitundu 10 ku 10 mu polling station 14 abatalonda bonna nga abafumu batadde n'abalala bagibwako eddembe lyabwe. Nti abafu bagibwako eddembe ly'okulonda, abali mu malwaliro bagibwako eddembe ly'okulonda, abatakyali mu ggwanga bagibwako eddembe ly'okulonda. N'olwekyo akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya bw'eddembe lyabwe lyabagibwako nti bw'obakwata abo bonna abali mu register n'olaba ne difference yaliwo eya 8 n'ogigatta n'ogyawo 60,000 n'olaba 8 nti awo kitegeeza nti Honorable Nalukoola yandikoze eki
teyandi wangudde kalulu kano nti abali mu register bonna bonna ngo babaze n'otumya ne difference yalina kyekyo lwaki kisaanidde okuddayo okuorganizinga akalulu kano kyayise mu mazima n'obwenkanya ku bantu bano kyetulowooza nti nno tekibangawo si gwe gusoose embeera bwetyo okubaawo ensonga eno yaliwo mu musango gwa owekitiibwa Maama Mbabazi era gwe twalimu ne siniya waffe Mbabazi ono era yatukulembera ti ensonga ze zimu bwe twaziteeka mu kooti kwa kuwola ffe twali tuwaaba kooti yatugamba toyinza kutunuulira balonzi bonna olw'ensonga z'emmenye kwa temuyinza kulonda 100%. Kati ensonga ze zimu ate bali ku sayidi eri ze batuwadde abe NRM kuba luli ensonga NRM gye twali tuvuganya mu kooti ensukulumu era balamuzi ne bagamba nti NRM akakalulu yakawangula era president bamulayiza ensonga ze zimu NRM ku luno bwe zireese ate etteeka ne balikyusa nti amateeka agakola ku Supreme Court mu musango gw'ekitiibwa Maama Mbabazi ku nsonga y'emu kati ate kooti etandikirwako egakyusizza ze zimu ku nsonga ze tugenda okulambika mu kooti ensukulumu era kye twewuunya nti ensonga endala nga bwe mba nnyonnyodde nti ekyokugamba nti nno the Honorable Nalukoola yakola campaign olwo olunaku nti yayogera ebigambo nga people power maanyi g'abantu nti ate obujulizi abaabuleeta ne tutabawakanya newankubadde kooti yatugaana obbawakanya nti eyo ensonga ey'okubiri ezo nze ensonga ebbiri ku nsonga nga 20 zaleetebwa mu kooti kwesinzidde okusazaamu akalulu k'ab'e Kawempe tufunye instructions tugenda bunnambiro okulaba nti nno tujulira ku nsonga zino kubanga tukikakasa nti tuyinza kulaba bulabi kusalawo kw'abantu b'e Kawempe nga kugibwawo mu ngeri enkyamu mu mateeka n'engeri ey'okupapiriza kubanga bwe twababuulira justice carried is justice miscarried tufunye miscarriage nti olubuto olubuddemu mangu ne natuuka kuzaalibwa ekyo nga akikoze ye mulamuzi abadde musango guno newankubadde ffe nga bapuliida ensala eyo tusobola ogiwa ekitiibwa tugaana giwakanya tugenda mu kooti ensukulumu mu nsonga z'ebyokulonda tuwakanye ensala eno kubanga tukikakasa tebadde y'amazima na bwenkanya nti ku polling stations zino 14 ze basinziddeko gamba mbu abantu babajjako eddembe lyabwe waliyo abantu abaali balonze wabula ekyaliwo kyali kyaga nti agasajja gajja nga gasupervisingwa ne minisita omwe yaliwo ne gakubakuba box ate polling station zino ze zimu kuzayisinga okukuumibwa kwaliko obukuumi bw'amaanyi ennyo ezimu ku mbogo kwaliwo ne mamba 2 nga zipaakinze naye nga batuga nti abakusirikale abaali basinga n'abantu obungi baali tebasobola kukwata gasajja ago ne gakubakuba box ne gagenda ng'ekigendero kya gasajja ago agaali gakuumibwa gavumenti kyali kyakulaba nga obululu bwawo tebubalibwa kaakati ensala eno kyetegeeza nti omuntu maaso akalulu ke tugendamu bw'anaalaba nga talina chance yagulwangula kalulu nga ye afuna gakanyama nti mugende mukoleki mugyewo boxi zammwe nga polling station nga 10 zijja kusazibwamu akalulu kyovula nga tuga nti ensala eno za demokrasiya emabega kubanga lwaki gavumenti si yenenyezebwa Nalukoola yawangula nga wakati mu buguyo bonna lwaki gwoteekako obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti ate yali alina n'okuteekako bakanyama abakuuma akalulu ako obutatataaganyizibwa kyova olabanga kino lukwe lupange era kizza demokrasiya emabega era buli muntu yenna ayaayaanira okulaba demokrasiya yandibadde tasanyukira nsala eno kisoboka kubanga singa mujjukira nti twamala election petition eya 2001 eya Kizza Besigye Supreme Court eyina recommendations yawa n'enkyukakyuka mu ssemateeka n'amateeka agafuga ebyokulonda ge yalagira mu 2016 bwe tuddamu Maama Mbabazi waliwo enkyukakyuka kooti ze ya recommendinga
Ndwe tuba twagala okulonda okulungi okw'amazima okuli compliant bawoberewo enkyukakyuka ezo. Naye byonna teri kikoleddwa paka olwaleero. Era mbadde muwulira amaloboozi ag'enjawulo mu bakulembeze ab'enjawulo mu Parliament ne mu bibiina nga gayayaana okufuna enkyukakyuka mu mateeka gaki g'ebyokulonda. Naye amaloboozi ago gonna gatuuliddwako. So kyandibadde kirungi naye ate newe kyandikoleddwa leero mu guno. Era abo balina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okukola enkyukakyuka si priority yaabwe era si kye baagala. Kyonoona kubanga nga wetubadde tujja tukibanyonyola ne baganda bange ba Council Muyizi n'abalala nti amateeka galina okuba predictable. Olina okugenda mu kooti singa oba olina okwemulugunya ng'omanyi ki ekirina okukola ki okuvaayo. Nti etteeka we liba ligamba nti omusajja tayambala sikaati libe kiriya nga kiri known. Si ggwe kusanga nga gwe oyambadde esikaati ate nga gwe oli musajja etteeka likyuke ate ligambe nti newayambala sikaati ng'alina ebisambi ebinene ye tumukkiriza ajja kubeera right. So obuzibu bwe tulina era bwe tulabye mu nsala eno nti waliwo ensala za kooti ensukkulumu mu Uganda ezirina bye zaalagira. Kati gwe omulamuzi woba ogenda kuva ku nsala eyo, first of all amateeka mu president gagamba nti tosobola oli bound by kooti enkulu kye yasalawo Supreme Court. Singa oba ogenda kukiddukako olina okunnyonnyola lwaki mu nsonga eno tokigozesezza. Naye twawa kooti emisango egisukka mu 30. Naye kyannaku nti mu misango gyonna gye twagiwa ne tugenda ne mu maaso ne tukola ne photocopy. Omusango gwa Kizza Besigye 2 guli pages 2300 twagufotokopinga ne tugubindinga ne tugenda nga highlightinga buli wamu buli page okuli ensala ya kooti ensukkulumu. Ne tugenda mu mama Kizza Besigye 2006 nayo ne tugi highlightinga page 108. Ne tugenda mu mama Mbabazi page 1200. Byonna nga tubiwa omulamuzi n'emisango emirala gya Sara Opendi n'emirala. Naye mu nsala yonna talina musango n'ogumu ku gye twamuwa gwakwotinzeeko n'okutunyonyola lwaki tagugoberedde. So kyennyamiza ate nga kiraga nti kyetaagisa mu mata eno issues zonna tewabaddewo mpya etaweebwanko direction. Ensonga guno omusango gubadde mufunze nnyo nti tewabaddeewo nsonga n'emu ebadde gye tuyita novo nti essalibwangawo kooti ensukkulumu. Ekikoleddwa omulamuzi ono kwe kuggyawo ensala z'abalamuzi banne ku kooti eyo enkulu, aggyewo ensala za Court of Appeal n'eza Supreme Court. Era kyekyo lwaki twagala ensi yeekenneenye kwa omusango gw'abantu. Omusango wa Kizza Besigye gwennyini yatasobola na gusoma mu nnaku 3 gwagulina pages nga 1200. Record bwe mugitunuulya ebigambo bye twayogedde tuli mu page actually nga 1300. Tosobola kusoma page 1300 mu nnaku 2 omulamuzi omu n'osoma emisango gyonna gye twateekayo ogumu gwa page 1200 mulala gwa page 5. Bw'osoma page zonna tuli mu mitwalo nga 2. Omulamuzi yadde alina okweyambisa okusoma okuggyako nga robot yakoze decision eno. AI Tewali okuggyako nga robot tewali yatugenda kyogerako mu mateeka mu Court of Appeal nga twaseesinga. Tewali muntu yenna okuggyako nga teyeebase teyalidde teyagenze na kweyamba nti obudde bwonna buli dakiika yagyeyambisizza kubeera nti awandiika page 50 ng'azijje mu proceedings eza page nga 15. Naye ng'asomye n'emisango gyonna ogwa Kizza Besigye gwe twamuwa ogwawo ekitiibwa Mwama Mbabazi n'emirala egiringa egyo. So talina recommendation gye yabadde yeetaaga nga ku nsonga y'okuwaaba. Fe amateeka gabadde gatulaga nti omuntu yenna asingiddwa mu kalulu bw'otawaaba nti omuntu waliwo violence, bw'wabaawo ebyonoonebwa nga bw'ayogera polling station eyo n'atagenda ku poliisi n'atagenda mu electoral commission n'atawaaba wantu wonna,
kooti egamba nti nno tugiyita afterthought nti wagenza okuwaaba weerowooza bwerowooza nti nsobola okuwaaba kati kyekyo lwaki ffe nga bannamateeka ba Nalukoola twali tumubuuza kimu wawaaba kati ensonga ati yeetaagako okuwa direction kooti zaatugamba dda nti omuntu bw'atawaaba tewabaddewo ekikyamu aba takyasobola kweyambisa nsonga eyo kusazaamu kalulu kyekyo lwaki temwewuunya we muddayo emabega omuwaabi yali akkiriza nti mpanguddwa era n'ekyamuwanguza ng'akyogedde ekitegeeza kyekyo lwaki yali tawaabye ng'amateeka bwe gagamba mu electoral commission ku poliisi n'ebirala kati ezo ezimu ku nsonga ze tulowooza nti omulamuzi ono yeewadde obuyinza bwonna n'amaanyi gonna okuggyawo ebiragiro biri byonna byeyogerako ebyaweebwa Supreme Court, Court of Appeal n'abalamuzi abaluddewo mu nsonga zino. Now, first of all, Kawempe North, this is a constituency in Kampala, and it has long been, a political hotspot, known for its vibrant and diverse population. It is a microcosm of Uganda's broader political landscape. Now, the seat became vacant following the unfortunate death of Member of Parliament Muhammad Seglinya. That was in January 2025. And Seglinya was a member of the National Unity Platform, NUP, and he was known for his grassroots activism and also connection with the youth. Now, the by-election, the seat was scheduled for March 13th, 2025, setting the stage for a highly contested race. The by-election saw several candidates vying for the seat. Actually, I think there were about of them, but two stood out. One, Elias Luyimbazi Nalukoola for NUP, who is a seasoned human rights lawyer and also a vocal critic of the ruling regime. Nalukoola's legal background and advocacy for marginalized communities made him a prominent figure in the race. Two, Farida Nambi for the NRM, a social worker and daughter of NRM Vice Chairperson Moses Chigongo. Nambi's campaign focused on community development and also leveraging her, family's political legacy. Now, the stage was set for a showdown between the opposition's legal luminary and also the ruling party's well-connected candidate. Okay. On March 13th, 2025, voters in Kawempe North, they headed to the polls. The election was marked by heavy security presence, the reports actually of military and police deployments across the constituency, and when the votes were tallied, Elias Nalukoola emerged victorious with 17,764 votes, while Farida Nambi garnered 8,593 votes. Now, the Electoral Commission declared Nalukoola the winner, and he was subsequently sworn in as a member of parliament. However, the aftermath of the election was anything but peaceful. Shortly after the election, Farida Nambi filed a petition challenging the results. Her allegations included one, disinvestment of voters. Nambi claimed that the results from 14 polling stations affecting over 16,000 voters were not returned, including her own vote. Two, illegal campaigning. She alleged that Nalukoola personally campaigned at polling stations on election day, violating electoral laws. And three, it was voter intimidation and bribery. Nambi accused Nalukoola's agents of intimidating voters and also engaging in bribery to influence the outcome. So these serious allegations set the stage for a legal battle that would scrutinize the integrity of the electoral process. Now, the case was heard by Justice Bernard Namanya at the High Court in Kampala. Both parties presented their evidence, including witnesses, testimonies, and also documented incidents. The court examined the claims meticulously, focusing on the legality of the electoral process and also the conduct of the candidates and their agents. Okay, so the proceedings highlighted the importance of adherence to electoral laws and also the role of the judiciary in upholding what we can call maybe democratic principles. Okay. Now, today on May 26, 2025, Justice Namanya delivered the court's decision.
The court found that 16,640 voters were denied the right to vote due to the Electoral Commission's failure to return results from 14 polling stations. And this was deemed a substantial violation affecting the election's outcome. 2, the illegal campaigning evidence showed that Nalukoola personally campaigned on election day at specific polling stations, contravening sections 101A and B, and also 102A and 3 of the Parliamentary Elections Act. So consequently, the court nullified Nalukoola's election, declared the seat vacant, and ordered the Electoral Commission to conduct a fresh election. And the court's decision elicited varied reactions. The Electoral Commission announced it would not appeal the ruling, acknowledging the evidence of illegal campaigning as sufficient grounds for nullification. 2, the NUP, the party expressed disappointment and indicated plans to appeal the decision in defending Nalukoola's conduct during the election. And 3, public sentiment. The ruling sparked debates on electoral integrity, the role of security forces in elections, and also the need for reforms to ensure free and fair electoral processes. So the case underscored the judiciary's critical role in safeguarding democracy and also holding electoral bodies accountable. So with the seat declared vacant, a fresh by-election looms. The Electoral Commission is tasked with organizing a new poll, and political parties are preparing to field their candidates. The case has set a precedent emphasizing the importance of adhering to electoral laws and also the consequences of violations. And as Uganda approaches the 2026 general elections, the Kawempe North case serves as a reminder of the need for transparency, accountability, and respect for democratic processes. So the annulment of the Kawempe North by election results is more than a political event. It is actually a reflection of the challenges and opportunities within Uganda's democratic journey. And it highlights the significance of the rule of law, the vigilance of citizens, and also the responsibility of institutions in upholding democratic values. And as we wait the fresh election, the eyes of the nation remain on Kawempe North, watching closely to see how this chapter unfolds. So guys, thank you for joining me in this in-depth analysis. Don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. My name is Dedan. Thank you so much, guys.